John Mueller of the virtual presentation of 8 phrases. So please congratulations, welcome here, Mueller, Thank you. Let me just, there's someone here who says they're going to talk German for me. There you are. I know you'll do a great job. Don't mess around. There we go. I feel like Mic Man now. I've got mics everywhere. It's so nice to be here. It's slightly frightening. This is a lot of people. Okay. For people who haven't met me before or heard anything about me, having had Jeremy be told off yesterday, I'm not going to make the same mistake. So my name is John. I'm from an organisation called Qigong Academy. I want to tell you a little bit about Qigong Academy, and I want to tell you a little bit about me, and then I want to talk about 8 phrases. So. Noch kurz anhaken. Den Anfang habe ich nicht gekriegt, aber ich kurz abgelenkt. Ich werde euch ein bisschen was über mich erzählen, über die Qigong Academy, und ich werde über die 8 phrases was erzählen. 8 Verse. Okay, so at Qigong Academy we've got a bit of a vision, and I want to share the vision with you. In der Qigong Academy haben wir eine Vision, und ich möchte die Vision mit euch teilen. If we look at the way that Qigong is generally taught, we tend to have one teacher teaches a class. We don't. Wenn wir uns anschauen, wie Qigong normalerweise unterrichtet wird, dann ist es normalerweise ein Lehrer, der eine Gruppe unterrichtet. Yeah, and in the UK, the teachers get quite isolated. Und im Vereinigten Königreich sind die Lehrer relativ isoliert. Mm-hmm. So what we wanted to do was create a space that teachers can feel supported. And what we've now done, I'll let you do that bit. Und wir möchten einen Raum schaffen, in dem die Lehrer Unterstützung bekommen, sich unterstützt fühlen. But we're making it bigger. We want to create a space that we can pay teachers to teach Qigong online and in person. Und wir möchten es größer machen. Wir möchten einen Raum schaffen, in dem die Lehrer bezahlt werden. So the reason that this is, or I feel this is possible, is that I'm involved in 3 interesting projects at the moment. Und der Grund, weshalb ich glaube, dass das möglich ist, ist, dass ich in 3 unterschiedlichen Projekten involviert bin. The first one is that the acupuncture degrees in the UK, the main provider is asking me to teach Qigong on the acupuncture degrees. So we will be training acupuncturists in Qigong, and they will be looking for Qigong teachers. Die Akupunktur, der Akupunkturverband ist an John herangetreten, und sie möchten, dass sie unterrichtet werden, dass die Akupunkteure unterrichtet werden in Qigong. I thought you were good at German. The second project is something called the Healing Project, and we've got funding from the health service in the UK to redefine what healing means in the health service. Das zweite Thema ist das Gesundheitswesen, was an John herangetreten ist, und eben auch Qigong. And we're working with some seemingly very influential people, so it might work great. Es sind sogar wirklich einige einflussreiche Leute. Insofern kann es großartig werden. It will work great. And the third one, which is probably the most exciting, Oxford University are now doing research with us. Die Universität ist an den herangetreten, und sie möchten Untersuchungen durchführen. And what we're doing is we're training physiotherapists to use Qigong
to help people with specific conditions. Es geht auch Physiotherapeuten zu schulen, mit unterschiedlichen Leiden umzugehen. Yeah. Krankheiten. So physiotherapists and all the people physiotherapists see are now going to hear about Qigong. So we need somewhere for all these people to go. So if you're a teacher and you want to be aligned with Qigong Academy, come and see me. But we also offer practice. And if you want to have regular practice, what we want to do at Qigong Academy is do a live online practice set. Every day. Oh, yeah, yeah. Wenn ihr also Lehrer seid, dann tretet an John heran und dann könnt ihr mit der Qigong Academy verbunden werden. I said more than that, didn't I? So the vision is that we could have on the hour, every hour, a different teacher does half-hour live practice in all languages, everywhere. And members from all around the world, for a small fee, can come in and can practice any day, any time. Es geht quasi darum, einen 24-Stunden-Rund-und-Service anzubieten, das in jeder Sprache der Welt unterrichtet werden kann, zu jeder Tageszeit. Und es soll immer einen Lehrer geben, der dazu in der Lage ist. Okay, one more thing, just one more, and then I will do this. We aren't about being the biggest. We want to collaborate and work with everybody. So all the people from other organizations, we want to be there to work with you. We don't want to take things away from anyone. We want to support the big community. Wir möchten uns vernetzen und wir möchten unterstützen. Wir möchten niemandem etwas wegnehmen, sondern es geht um Vernetzen. Okay. And just before I start, they're good. Okay, 8 phrases. Die Mütze kann man vorne erwerben. Somebody asked me earlier this year, if you had to do one piece of Qigong, and only one piece of Qigong, for the rest of your life, what would it be? Jemand ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, wenn du nur noch eine Sache im Qigong machen könntest, für den Rest deines Lebens, was wäre das? What would you choose? Was würdet ihr wählen? Oh, the clue. I said, simple, La Qi. La Qi is everything. Ich sagte, Lachi, das ist einfach. And then I thought, no, 8 phrases. And I want to share why I think 8 phrases is the most important. And I want to invite you to experience 8 phrases in your way, but in a different way. Also, ich sagte, nein, das sind die 8 Verse. Und ich möchte euch jetzt erklären, warum ich die 8 Verse gewählt habe. Und ich möchte, dass ihr erlebt, wie ich die 8 Verse eben sehe und das mit euch teilen. Because I think maybe it is the ultimate Qigong practice. Ich glaube, das ist das ultimative Qigong, die ultimative Qigong-Übung. So, let's get into detail. Wir gehen jetzt ins Detail. Maybe. So, the first phrase. I still use Ding Tian Li Di. The reason I still use Ding Tian Li Di is that I don't speak Chinese, and therefore you can change the words, but the meaning is going to be the same for me. Ich benutze immer noch die Tian Li und die Begründung, weshalb ich das immer noch mache, ist, dass ich kein Chinesisch spreche und man kann die Worte austauschen, aber die Bedeutung bleibt dieselbe. And I think maybe the meaning is the same with the new version. Und
Ich Oh, glaube, maybe. dass die Bedeutung mit der neuen Version immer noch dieselbe ist. Let me explain. Erkläre. So, traditionally, we have this as the translation. But, Mit das als Übersetzung. but if you look at the Chinese, it doesn't say that. Wenn wir uns das Chinesische angucken, dann steht da eigentlich was anderes. It says something different. So maybe the translation isn't accurate. Maybe it's a representation. Maybe there's some space. Also die Übersetzung ist nicht akkurat, die ist nicht genau. Vielleicht gibt es eben noch Raum. So let's explore the space. Wir schauen uns jetzt den Raum an. Oh, one more bit. The other thing that's interesting is that this phrase, as I understand, in Chinese means of indomitable spirit. By the way, there's a code at the end, and if you want the slides, scan the code and you'll get access to all the slides. Alle Folien können mit einem QR-Code, man kann ihn scannen und dann kriegt man auch diese Folien. So it also means of indomitable spirit. I'm not going to try the German, that's too complicated for me. Es geht um die Redewendung von unbezwingbarem Geist. And I like this, it means strong. Das bedeutet stark. So let's try Ding Tian Li Di. Ich sitze lieber da. Okay, so what I'd like to invite you to do, you can do this seated or standing, and we just want to explore what this feels like with Ding Tian Li Di. So if you're sitting, please just notice the feet. Ja, also ich möchte das sitzen oder stehen machen und If you're, nehmt eure Füße raus. okay, and if you're sitting, notice the seat. Wenn man sitzt, steht Sitzung. And when you breathe in, the in-breath feels like it's filling the body, opening all the way into the heavens. Wenn du einatmest, fühle die Öffnung. Die Öffnung bis in den blauen Himmel. A few breaths. Use your hands, it's better. Benutzt eure Hände. This is Ding Tian. This is clear away, release. Lass los. Es wird klar. And then bring the hands back to lower dantian Hände zurück zum unteren Dandchen. and here Li Di. Release into the earth. Lass los tief in die Erde. Again, release on the out breath. Lass los mit dem Ausatmen. One more. And then from the earth, draw chi up to the heavens. Und dann ziehen. Aus der Erde das Chi heraus. And from the heavens, draw chi back to the earth. Vom Himmel führt das Chi wieder zur Erde. Repeat. Wiederholen. Merging heavens and earth. Himmel und Erde zusammen. Your practice, your experience. Deine Wahrnehmung. Allow the movement to become smaller. Und jetzt erlauben, diese Bewegung kleiner zu werden. Find where those forces, where those connections balance. Maybe lower dantian, Wo sie in Balance kommen. maybe somewhere else. It's no problem. Es spielt keine Rolle, wo du anhältst.
Relax into this space. This is Xing So. Entspann dich in diesem Raum. Hold this space. Und halte diesen Raum. I could just stay here. But relax. Release. Lass los. Stay standing or seated. Bleib stehen oder bleib sitzen. Xing So. The next part, Yi Chong. We say awareness expands. Wir sagen, der Körper ist entspannt und der Geist öffnet sich. Ins Universum. What does it mean? What does it feel like here? Aber was bedeutet es? Wie fühlt es sich an? Expand. Dich weiter. Look around. Schau herum. Draw the awareness back. Und jetzt zieh die Aufmerksamkeit zurück. Sie zusammen. Expand. This is Huai Jing. Respectful of everything in this space. Draw Qi back. Notice how this quietens your inside space. Continue. This is Huai Jing. Nei Jing. Huai Jing. Nei Jing. I'm going to move through fairly quickly. So once more. The next time you return to the center of your chest. Hold this space. Xin is the heart and the mind. So when we return to quietness, this place becomes calm. In this space, we can listen. We can find clarity. Relax the hands. Mao Gong. We're taught appearance is humble. What? Maybe in this space, humility arises. Stay here. Yin Yang Bu Qi. Bring the awareness into the head. Release distraction. Come back to the space between thoughts. And release.
And then draw the awareness back inside again. Notice where you return to. And the slides don't work the way you expected. And this is Zhineng Qigong Deutschland. So from this space, expand out. But this time, not into this space, into Hunyuan Qi. Und jetzt weite ich aus. Into, Nicht nur in diesem Raum, sondern in Hunyuan Qi. into unlimited potential. Ins unlimitierte Potenzial. Grenzenloses Potenzial. And then draw the awareness back. Und dann führe die Aufmerksamkeit wieder zurück. And notice that that potential is already inside you. Und nimm wahr, dass das Potenzial in dir ist. Bereits in dir ist. Then this last section, Chu Shen, Rong, Rong. Allow all of that qi within the body just to come into harmony. I love this movement, so just gently rolling the hands. Erlaube dem Qi. It's just free. It's just, qi is moving. Das Qi bewegt sich. Okay, relax. I had a plan for this presentation and it's gone wrong already. So what I'd like to do, if you'd like to sit, I'd like to share some thoughts with you. If there are any questions or ideas, I'd like to take a moment to answer those. But then what I'd like to do is I'd like to invite everybody to stand and practice using 8 phrases, just with these simple movements. Ich möchte euch alle einladen, im Stehen diese Bewegung und die 8 Verse miteinander zu üben. And they're your movements. There isn't a correct movement that I will teach you. There is a correct movement that you will experience. Es sind eure Bewegungen. Es gibt keine richtige Bewegung, sondern jede Bewegung, die ihr macht, ist richtig. Okay. So, I think there's something hidden in 8 phrases. Ich glaube, dass da etwas hinter den 8 Versen versteckt ist. I think there's something hidden in my slides. Aber es ist etwas in meinen Folien versteckt. I think the 8 phrases is a logical progression of instructions. Ich glaube, dass die Abfolge der 8 Sätze eine logische Abfolge ist. And I think in 8 phrases there are 3 gateways. Und ich glaube, dass in den 8 Versen 3 Tore sind. Let me explain. The first phrase we practice like this. Ding tian li di xing song. In dem ersten Vers üben wir mit den Qian-Li Xing Song. I like the idea that this could mean, we'll come to this one in a moment. Relax into the space between heaven and earth. Mir gefällt die Idee, dass dieser Vers bedeuten kann, finde Ruhe und Entspannung im Raum zwischen Himmel und Erde. In classical Chinese medicine, the organs have spirits. In der klassischen, traditionellen chinesischen Medizin haben alle Organe den Geist. And the 2 most important spirits are the Hun and the Po. Und die 2 wichtigsten sind das Hun und das Po. And the Hun is the immortal soul.
Und das Hohe ist die unsterbliche Seele. This is the part of you that's connected to heaven. Das ist der Teil, der mit dem Himmel verbunden ist. The Po is the corporeal or the mortal soul. Das Hohe ist die sterbliche Seele. This is your connection to earth. Das ist eine Verbindung mit der Erde. In Qigong, we need to balance Im Qigong brauchen wir ein Gleichgewicht. the immortal and the mortal. Das Sterbliche und das Unsterbliche. In order to be healthy in the classical model of Chinese medicine, these two need to be in balance. Gesund zu sein, im klassischen Modell brauchen diese beiden eine Balance. So if somebody has a problem sleeping or vivid dreams, sometimes they'll say the Po is not holding the Hun is escaping. Wenn jemand zum Beispiel nicht gut schläft oder sehr lebendige Träume hat, dann sagt man, dass das Hun, The Hun is escaping, yeah. Hun dominiert. So maybe Ding Tian Li Di is keep the Hun and the Po in balance. Keep your body and your mind in balance. Viel Body und Mind, Körper und Seele in Balance zu halten. I like that idea. Mir gefällt diese Vorstellung. Anyone here any good at that? This is the first gateway. Can we do this? Das erste Tool, können wir das tun? And it's not have we achieved it once. Und es geht nicht darum, wenn wir das einmal erreichen, schaffen. Some days it's easy, some days it's just, Es ist so nicht. and other days it's, this is the first gateway. The second place we go to is far more difficult. When we expand our awareness, it's easy here to look around and love this space. It's easy to expand awareness here. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit hier ausweiten, dann ist es einfach wie in diesem Raum. But a question for you. There are some political leaders in the world who people don't like. Es gibt ein paar politische Führer auf der Welt, die manche Leute nicht mögen. If one of those walked in here, could you be respectful? Wenn einer von diesen Menschen hier reinkommen würde, könntet ihr dann auch respektvoll sein. I'd struggle. Respectful outside isn't just this beautiful space. Respektvoll nach außen. Dabei geht es nicht nur um diesen schönen Raum. Respectful outside is respectful everywhere. Respektvoll nach außen bedeutet respektvoll überall. And this is interesting because the respect comes from inside. Es ist interessant, weil der Respekt von innen herauskommt. So we can express this slightly differently. Insofern können wir das auch etwas anderes ausdrücken. Expand your awareness without judgment. Bewusstsein frei von Urteil. Quieten your inner critic. Und lass deinen inneren Kritiker leiser werden. This is the second gate. Das ist das zweite Tor. When we can do this, we find something different. Wenn wir das machen, dann können wir etwas anderes finden. Okay, and I would imagine that everyone here has experienced this. Und ich glaube, dass jeder hier sowas schon erfahren hat. They've experienced the ease of expanding awareness in this beautiful chi field. Ja, alle schon die Leichtigkeit erfahren in diesem schönen Skifeld. So we know what it feels like, but can you go outside?
Wir wissen, wie es sich anfühlt. and still feel that. Wir können nach draußen gehen und immer noch das fühlen. The next phrase, Xin Chong Mao Gong. The Xin is the part of the mind that relates to heaven. Schön ist der Teil des Geistes, der mit dem Himmel verbunden ist. The other parts of the mind relate to Po. Die anderen Teile des Geistes sind mit dem Power verbunden. So when you're sitting here going, oh, it's almost lunchtime, that's Po. When you're sitting here going, oh, how am I going to get this body back to my home? That's Po. Wie komme ich jetzt am besten nach Hause? Das ist Power. But there's another piece here. There's also a place called Shinwo. Shinwo is the pool of the heart. Es gibt noch einen Ort, der heißt Shinwo, und es ist der The lake. der See des Herzens. Yeah. It's the Chinese actually means the puddle. But this space here is a very interesting space. Again, in the classical models, this is the space where the emotions sit. Dieser Teil ist sehr interessant, denn das ist der Teil, wo die Gefühle sitzen, die Emotionen sitzen. And if the emotions are disrupted, Shinwo is not quiet. Wenn die Gefühle verstört sind, dann ist Shinwo nicht So, Frieden. when we expand the awareness with respect, and we return with quietness, and we find the stillness inside, we've calmed the sea of the heart. Also wenn wir uns ausbreiten mit Respekt und dann wieder zusammenführen, dann I like this because it's very. beruhigt. Sorry. I like this because sometimes what we do, it's a bit like pouring oil on the sea to make it calm. It's not really calm. Manchmal fühlt es sich dann, als würde man einfach Öl auf den See. We're going, I'm not going to have that emotion. I'm going to cover that one up. Wir tun so, als würden wir die Gefühle beruhigen, aber This is not Xinchong. This is not Xinwo. Actually becoming clear. das ist nicht Shinwo. Wir werden nicht wirklich klar. So when we practice, I'd like to invite you to experience what this feels like here. Also wenn wir jetzt üben, dann möchte ich euch einladen, zu fühlen, was wir wirklich hier spüren. Okay. Mao Gong is another interesting one. Das ist ein anderes interessantes Symbol. Humility is a strange word. Demut ist ein seltsames Wort. It doesn't mean the same. I like the idea of, can I listen without judgment? Das bedeutet, kann ich wirklich zuhören, ohne zu urteilen? Can I be humble enough to think that I am not right? Kann ich demütig genug sein, um zu denken, I ich have habe nicht recht. I have an opinion, I have a belief, I have a framework, Ich habe eine Meinung, eine Überzeugung, einen Rahmen. but I don't need everybody to agree with me. Aber nicht jeder muss mit mir übereinstimmen. Can I be humble enough to hold my own space quietly and listen to everybody else? Demütig genug sein und den anderen sagen lassen. Yeah, this I think is so important. Das ist so wichtig, glaube ich. And then we've said, allow your heart and mind to become clear, allow the emotions to quieten. With this clarity, the true nature of humility can arise. Wir haben gesagt,
Lass zu, lass Herz und Geist klar werden. Lasse deine Emotionen zur Ruhe kommen und aus dieser Klarheit heraus kann die wahre Natur der Demut entstehen. So this is the second gateway. Das ist die zweite Tür. Because if you go through this gateway, Und wenn du durch dieses Tor gegangen bist, you find this space. You find this space. Inyam Bochi. You find that no thoughts are worth following. dass es kein Gedanke wert ist, verfolgt zu werden. I'd like to ask you to do something. Hush your hands, prayer position. Haltet eure Hände in die Position. Okay. The base of the hand here is the jing. This is the body. Die unten Yeah? Basis ist der Körper. So when physical experience disturbs us, Wenn die körperliche, the body moves. The chi follows the body. wenn wir körperlich durcheinander sind, Okay? dann folgt auch das Qi dem Körper. The tips of the fingers are the mind. Die Spitze der Finger, das ist der Geist. Yeah. Way! The chi follows the mind. Qi folgt dem Geist. This space we're talking about, Yinyang Bo Qi, thoughts are not just of the mind. Thoughts are not just of Hun. Thoughts are also of Po, of body. Die Gedanken sind nicht nur der Geist. Und sind nicht nur Gedanken sind nicht und Gedanken sind auch Power. So here, can you allow the body to move and the mind to move, but keep the chi steady? Schaffst du es Yinyang Bo Qi. zu bewegen, deinen Körper zu bewegen, aber das Qi still zu halten. Can you allow the pool of the heart to be steady when you've got physical experience? Im Pool des Herzens schaffst du es, ihn zu erbauen, ruhig zu bleiben, When you've got thoughts? wenn du Gedanken hast. We don't get rid of them, we just don't feed them. Wir werden sie nicht los, aber wir füttern sie noch nicht. This, to me, is meditation. Das ist in meinen Augen Meditation. It's not, look at a candle. Es ist nicht, schau auf die Kerze. It's not, count the breath. Es ist nicht, zähle deine Atemzüge. This is the way into the space of meditation. This is the door. Es ist der Eintritt in die Meditation. Es ist die Tür. This is the route. But here, the thoughts are still present. The body is still present. The chi doesn't need to be drawn by either. Der Körper ist immer noch präsent. Die Gedanken sind präsent. Aber das Qi ist stabil. This is the second gateway. Das ist eine Tür. So what happens next? Question. I'm a bit lost Yeah? because, well, I counted with you and I'm at gateway 3. So could you please repeat where's the gateway 1? I was just repeating gateway 2 in different ways. So gateway 1 is Relax. Tor 1 ist Entspannung. So humility. It's gateway. What you explained around that is gateway 2. It's all gateway 2. Okay, thank you. Tor 2. Gateway 2 results in Yinyang Bochi. Entschuldigung, im Deutschen, ich habe gerade gefragt, ich habe irgendwie 3 Tore gezählt, was er gerade gesagt hat. Also, bis der Körper entspannt ist Tor 1 und diese ganze Thematik um Demut, dass der Geist still wird, dass man nicht wertet, das ist Gateway 2. Ja. Thank you. Okay. Gateway 3, or maybe gateway 4, but let's call it gateway 3. Nein, das ist gut. Has anyone here studied with a Chinese teacher who one day says, there are 3 secrets? And then the next day you turn up to class and they say, right, what are the 4 secrets? Gearbeitet, der gesagt
gesagt hat, hier sind die 3 Geheimnisse. Und am nächsten Tag kommst du in den Kurs und dann fragst du, was sind die 4 Geheimnisse? Yeah, I always hated it and I've just done it. I'm sorry. Okay, the last gateway. Here we're saying not a single thought worth following. Embrace the space between thoughts. Can you go back, please? John? Oh, thank you. Bleibe im Hier und Jetzt. Kein Gedanke ist es wert, verfolgt zu werden von eurem Augen zwischen den Gedanken. Where does this take us? Here, Wo nimmt es uns hin? Wo bringt es uns hin? the last 2. When we find this space, when we expand with so much clarity. And it means that when we return, we find that everything we need is already inside. Wenn wir uns ausbreiten, dann breiten wir uns aus und finden so viel Klarheit. Und wenn wir dann zurückkehren, dann stellen wir fest, dass alles schon in uns ist. I like the idea your spirit, your Hun, connects to unlimited potential. Hun Yuan Qi, a different Hun. Die Vorstellung, dein Geist, Hun, verbindet sich mit dem unbegrenzten Potenzial, dem grenzenlosen Potenzial. Und alles unendliche Potenzial liegt schon in dir. And then maybe when you return, you don't have to gather Qi back. Maybe it's already here. Es ist schon da, wenn du zurückkommst. One of my favorite quotes was from an Indian guru, Sri Ramana Maharshi. Can't say that. Sri Ramana Maharshi. Told you I'd get you. He was asked about the nature of true self. Wurde gefragt über die Natur, zur Natur, zum eigentlichen Wesen des wahren Selbst. And his response was, if you dig a hole, did you create the hole? Wenn du ein Loch gräbst, hast du das Loch kreiert, geschaffen? You didn't. The hole was already there. Nein, hast du nicht. Das Loch war schon da. You just took everything out of it. Einfach nur alles rausgenommen. This is the same space. If you take everything out that you hold tightly, that you put all of your Qi to, you are already amazing. Das ist genau das Gleiche. Wenn du alles rausnimmst aus dir, dann stellst du fest, dass es schon da war. So, any questions? Good. Would you like to practice? Please, let us practice. Lass uns üben. Oh, yeah, this one. Yeah, that one. Yeah, we know that. Qi flowing harmoniously. So after Mina's beautiful session, where we were asked to be free, we were asked to be ourselves. Diese wunderschöne Session, als wir gebeten wurden, uns zu befreien. The invitation now is, don't be your judgmental Qigong practitioner. Okay, don't try to get it right. Sei nicht der wertende Qigong-Praktizierende. Versuch es nicht richtig zu machen. Enjoy. Genießt es einfach. Give yourself a shake. Drückt euch mal aus. And then, as if you've picked all of your troubles up, Und
oh my God, they're heavy. And you go, oh, let them go. Again, there's still a few that you haven't got rid of. Es gibt immer noch ein paar, die da sind, ein paar Sorgen. I can still spot a few. Da sind noch ein paar übrig geblieben. Now, if you keep doing this, you collapse. There's nothing left. So now, all that space, Und wenn man das macht, dann werdet ihr irgendwann kollabieren. gather chi from the earth. Deswegen sammelt das Qi von der Erde. Breathe in and lift through the whole body. Atmet ein und hebt es an durch den ganzen Körper. Draw chi down through the whole body. Und führt das Qi durch den ganzen Körper nach unten. Rising and falling with the breath. Und steigendes und fallendes Qi durch den ganzen Körper mit dem Atem. Connect body and mind. Verbindet Körper und Geist. Continue. Weiter und fort. And sometimes the connection to the earth needs work, so we can draw chi in from the earth Manchmal braucht die Verbindung mit der Erde etwas mehr. and connect back to the earth. Und ihr hebt das Qi von der Erde und gibt es zurück. So a few times just with the earth, chi flowing easily. Einige Male nur mit dem Qi aus der Erde. Sometimes the relationship with the heavens needs work. Manchmal muss man auch an der Beziehung zum Himmel arbeiten. Connecting heavens and earth. Ding, tian, li, di. Verbinden Himmel und Erde. An invitation, when the head rises, when the crown rises, release the heels. Und ich lade mich ein, wenn der Kopf nach oben geht, dann hebt die Fersen leicht an. When you return to the earth, connect through the whole of the feet. Und wenn du wieder zur Erde zurückkommst, dann verbinde dich mit deinen Füßen ganz mit der Erde, mit dem Boden. I don't want to see anybody doing this. Du musst nicht Zehenspitzen gehen, Just what you can do. alles was möglich ist. This is Ding, Tian, Li, Di. Reduce the movement. Smaller and smaller. Und reduziert, macht diese Bewegung kleiner und kleiner. Xing Suo. Xing Suo. Yi Chuo. This is like opening the wings. Und öffnet eure Flügel. Huai Ji. Hold this space. Just pause. Look around you. Fest. Everyone here. Everyone holding this space. Everyone held in this space. Jeder hält diesen Raum. Nicht jeder wird gehalten in diesem Raum. Huai Ji. Come back inside. Und jetzt kommst du wieder. Ne Ji. Open the wings. Huai Ji. Gather back. Ne Wieder zurück. Ji. Stay in this space. Huai Ji. In diesem Zustand. Öffnen Ne Ji. und sammeln.
And then maybe adventure out a little. Huai, Jing, into nature. Und noch etwas weiter nach Haus. That's easy. In die Natur. Back inside. Und wieder zurück. Nei, Jing. Huai, Jing. Nei, Jing. Go a little further. Walk up to the edges where you feel as if maybe it's more difficult to be respectful. Noch etwas weiter. Geh an deine Grenzen. Da, wo es vielleicht schwierig ist. Come back to stillness, to quietness. Und komm wieder zurück in die Ruhe. In die Stille. A few more. Noch einige Male. Your movement, your practice. Deine Übung. And then the next time you draw back, come back to Shinwo. Und wenn du das nächste Mal kommst, dann komm zu Shinwa zurück. Still Lachi, but Shinwo, we're now allowing this space to become calm. Und Shinwa erlaubt es dir jetzt, ruhig zu werden. Hold the pool of your heart. Und diesen Pool des Herzens. Just enjoy this space. Genieße den Raum. In here, Mao Gong. We're not closed, we can still listen. Und jetzt wir können zuhören. In here, Yi Nian Bo Qi. And if you need a little help with your Yi Nian Bo Qi today, you can just release. And return to the pool of your heart. Und wieder zurückkehren zum See deines Herzens. Maybe one more. Return to Shinwo. Zurück zu Shinwa. And then from this space, Shenzhou Tai Gong. Expand the awareness into unlimited potential. Und von diesem Raum lassen wir deine Aufmerksamkeit zum grenzenlosen Potenzial wandern. And then draw the awareness back. Und dann ziehe die Aufmerksamkeit wieder zurück. Already full of Hunyuan Qi. Du bist bereits voll von Hunyuan Qi, gut gefüllt. Again. Hunyuan Qi is within us. Hunyuan Qi ist in uns drin. Hunyuan Qi is around us. Und Hunyuan Qi ist um uns herum. No barrier. Es gibt keine Grenzen, keine Hindernisse. No barrier. And then the next time the hands push out gently. Turn the palms and lift Qi up. Draw Qi back through the body. This is Joshen. Wrong, wrong. Allow Qi to move through the whole body. So move with Qi through the whole body.
Friedlich und Qi durch den ganzen Körper. The front of the body open, the back of the body open. Die Unterseite des Körpers ist geöffnet, die Rückseite des Körpers ist geöffnet. Qi flows well. Das Qi fließt gut. Ju Shen Rong Rong. Oh, let's do that together. Okay, breathe in. Ju Shen Rong Rong. Oh, beautiful. Again. Ju Shen Rong. And because the inside space and the outside space are the same, Ju Shen Rong Rong. Aus und innen sind eins. Once more. Ju Shen Rong Rong. And before we finish, open. Everybody here holding the space. Everybody here held in the space. Draw Qi back. Hold your inside space, maybe shin wall, maybe lower dantian, wherever you want. Vielleicht schon mal, vielleicht auch woanders. Das Licht ganz bei dir. Relax the hands. Spann deine Hände. Howla. Have to do howla. Raise the hands. 1, 2. Howla. Oh, another one. Howla. Howla. Messier. Howla. Howla. Thank you. Thank you. So maybe it is the ultimate practice. Just before we go, Vielleicht ist das die ultimative Übung. Noch kurz bevor wir angehen. just before we go, here we are. So, I know we didn't work through the slides as I expected, but if you want a copy, you can scan this and it will give you access to the slides.